Attan jirtu barattoota daa'immoo an mulaatuudha barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti hydrolysis of saltii akka laalle. Hydrolysis means the common chemical reaction where water is mostly used to break the molecule akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Achi jalatti immoo hydrolysis of salt of strong base and strong acid akka inni neutralii ta'e, akkasumas immoo hydrolysis of weak acid and strong base immoo basic solution akka ta'e, hydrolysis of strong acid and weak base immoo akka inni acidic solution ta'ee fi yoo hydrolysis of salt with weak acid and weak base kan fudhanne yoo ta'e immoo kan nuyi murteessuu dandeenyu depending upon the dissociation constant of acid and the dissociation constant of base akka ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo Kn keenya Kb keenya caale, kana jechuun immoo dissociation constant for acidin keenya dissociation constant for base kan caalu yoo ta'e suni acidic solution akka ta'ee fi Kb'n keenya yookaan immoo dissociation constant of basein keenya kan acidiidhaan ol yoo ta'e solutioniin suni akka inni basicii ta'ee fi yoo Kn keenya walqixa Kb ta'e immoo neutralii akka ta'e barnoota keenya yeroo darbee keessatti kan ilaalledha. Barnoota keenya har'aa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe acid base indicators and titration kan jedhudha. As jalatti acid base indicatorii kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee jalqaba irratti indicatorii maalidha? Acid base indicatorii maalidha kan jedhu ilaalla jechuudha. Acid base indicators are weak organic acid which is denoted by HIN, or weak organic base which is denoted by In minus this one is conjugate base, that indicate whether the solution is acidic or basic or neutral. Agarsiistota jechuudha. Agarsiistonni kuni weak organic acid yookaan immoo weak organic base kan ta'anii fi kan acid yoo ta'e kanaan bakka kan buufannu fi kan base yoo ta'e immoo kanaan kan bakka buufannu ta'uu isaati jechuudha. Inni immoo maaliin nu fayyada yoo jenne solutioniin tokko acidiidha moo baseidha moo neutraliidha jennee adda baasuudhaaf kan itti gargaaramnudha jechuudha. So the color of the indicator depend upon the pH of the solution. Coloriin suni maalirratti hundaa'a jechuudha. Coloriin indicatorii yookaan immoo agarsiistutaa suni maalirratti hundaa'a? Gatii pH solutioniin suni qabu irratti hundaa'a jechuudha. So the color of the indicator depend on the pH of the solution to which it is added. Kan inni itti dabalamu agarsiistonni suni solutioniin pH'n isaa meeqa akka ta'etti kan dabalamu irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuun pH maal affectii godha jechuudha? Indicatorii affectii godha yookaan immoo ni murteessa jechuudha. Gatiin vaaliyuun pH kana indicatorii kana ni murteessa. Garuu indicatoriin pH of the solution irratti jijjiirama hin qabu jechuudha yookaan jijjiirama fidu hin qabu jechuudha. When just a small amount of the indicator is added to a solution, the indicator does not what? Affect the pH of the solution. Yommuu indicatorin yookaan agarsiiftuun tokko solutionii tokkotti dabalamu pH solutionii sanarratti affectii yookaan immoo taatee hin qabu jechuudha. Garuu pH of the solutionii indicatorii irratti taatee qaba jechuudha. Instead of the ionization of the equilibrium, the indicator is affected by prevailing the concentration of hydronium ion in the solution. Kanaaf pHni indicatorii yookaan immoo agarsiistota irratti taatee qaba. Garuu agarsiistonni immoo pH irratti taatee hin qaban yookaan immoo affectii hin godhanii jechuudha. Mee haa ilaallu kana. Inni kun acidiidha. This one is acid. When acid react with water, it forms the hydronium ion and the conjugate base. Kanaaf acid coloriidha. Acidiin iddoo kana jira. This one is base coloriidha jechuudha. Mee kanarra dhaabannee coloriin akkaataa kamittiin jijjiiramuu danda'a? If the indicator is insufficiently acidic medium or increasing the hydronium ion, yoo concentration hydronium kuni increasing ta'e, the equilibrium shift toward what? Toward the left. Yoo concentration hydronium kuni ol ka'e jechuudha.
akkaataa Lee-Chatterjee principleetti concentrationiin iddoo kanaa ol ka'aadha. Concentrationiin gara kanaa xiqqaadha waan ta'eef equilibriumiin keenya gara kamitti shifti godha jechuudha? Gara harka bitaa kanatti shifti godha jechuudha. Gaafa kamii? Gaafa concentration of hydronium ioniin kuni dabalu jechuudha. Akkasumas the color of the indicator is that of the non-ionized form of what? Acid. Acidii jechuudha. Gara kanatti shifti godha jechuudha. Basic mediumii keessatti immoo yommuu concentrationiin hydronium ionii kana yommuu xiqqaatu jechuudha. Yommuu xiqqaatu immoo yommuu inni xiqqaatu gara kamitti shifti godha jechuudha? Equilibriumiin keenya gara kamitti shifti godha? Gara harka mirgaatti shifti godha jechuudha. Yookaan immoo gara beesitti shifti godha jechuudha. Kanaaf base coloriidha kan inni agarsiisu jechuudha. So in basic medium decreasing the hydronium ion. Yommuu hydronium ion concentration in hydronium kan gaafa inni xiqqaatu equilibriumiin keenya gara kamitti shifti godha jechuudha? Gara harka mirgaatti yookaan immoo gara beesii kanaatti shifti godha jechuudha. Yommuu concentrationiin hydronium ion kun gaafa inni dabalu immoo gara kamitti shifti godha jechuudha? Gara harka bitaatti shifti godha jechuudha. So the color of the solution here will be what? Due mainly to that of the conjugate base. Yeroo kam jechuudha? Yeroo concentrationiin hydronium keenya gaafa inni xiqqatu jechuudha. Yookaan gaafa inni hir'atu jechuudha. Gara harka mirgaatti shifti godha jechuudha. So an acid base indicator is usually prepared as a solution in what? In water or in ethanol or some other solvent. Kana keessatti akka qophaa'uu danda'udha jechuudha. In acid base titration, a few drops of the indicator solution are added to the solution being tighter. Isa kana gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Acid base titrationiin keenya maal ta'a? A few drops of indicator. Amma xiqqaa yookaan agarsiistota sana amma xiqqaadhaan solutionii sanatti dabalaa deemna jechuudha. In other application, porous paper is impregnated with indicator solution and dried. When this paper is moistened with the solution being tested, it acquires the color of determined by what? pH of the solution. Kana jechuun agarsiistota bifa pH test paperii yookaan immoo bifa waraqataatiin kan jiru jira sun agarsiistotadha. Solutionii sana keessa keenye solutioniin suni kaleerinni agarsiisu irratti hundoofne solutionii sana maal jechuu dandeenya? Kun asiididha, kun beeziidha yookaan immoo kun niwutiraaliidha jechuu dandeenya jechuudha. Agarsiiftonni bifa pepariitiin kan jiranii fi akkasumas immoo bifa solutioniitiin kan jiran ta'uu isaati jechuudha. So some common indicators mee indikeetoroota bebbeekamoo kan laaboraatoorii keessatti argaman haa ilaallu. Fakkeenyaaf methyl violetiin kun acidic colorii keessatti maalidha? Yeloodha. Base colorii keessatti immoo violetiidha. pH range of the coloring keenya murteessaadha jechuudha. Jalqaba irratti kan kaafne pH'n keenya maal affect gochuu danda'a jechuudha. Indikeetorii keenya affect gochuu danda'a, garuu indicator of the solution cannot affect the pH of the solution jenne. Kanaaf amma methyl violetiin kun acidii keessatti colorii yeloo agarsiisa, beezii keessatti immoo violetii agarsiisa. Inni immoo pH 0dha hanga 1.6 gidduutti jechuudha. Indikeetorii kanaaf kan inni hojjetu yookaan indikeetoriin kun agarsiisota yeloo fi violetii acidii beezii kana keessatti pH isaa range kana keessatti jechuudha. Akkasumas methyl orange yoo fudhanne reddiidha. Maal keessatti? Acidii keessatti, yeloodha beezii keessatti. pH range isaa immoo 3.2 hanga 4.4 jechuudha. Akkasuma jechuudha warri kun agarsiistota kun amma fakkeenyaaf liitimesii yoo fudhanne indikeetoroota bebbeekamoo laaboraatoorii keessatti yeroo baay'eetti fayyadamnudha jechuudha. Acidii keessatti kaloriin isaa reddiidha. Beezii keessatti immoo biluudha. Reenjiin pH isaa yookaan immoo solutionii kan pH isaa 5 hanga 8 gidduutti kan inni fayyadu jechuudha. Kanaaf asirraa maal hubanna? pH'n keenya indikeetorii keenya murteessuu danda'a jechuudha. Indikeetorii keenya murteessuu danda'a, garuu indikeetoriin immoo pH keenya irratti affectii akka hin qabnedha jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaalu. What is the pH of a buffer prepared with 0.4 molarity of acetic acid and 0.2 molarity of
acetate ion. If the Ka value of acetic acid is 1.8 times 10 raised to 5, what type of indicator is used to check the acidity or the basicity of this solution? Mee kana duraan dursa pH keenya barbaadna kan nuu kenname maalidha jechuudha. Concentration of acetate ion keenya nuu kennameera yookaan immoo conjugate base keenya is equals to 0.2 molarity nuu kenname. Kan acetic acid immoo acidii keenya jechuudha meeqatu nuu kenname 0.4 molarity nuu kenname. Ka keenya qabna, Ka keenya wal qixa 1.8 times 10 raised to minus 5 molarity qabna jechuudha. Kanaaf asirraa pH barbaadne jechuudha. pH is equals to pKa plus log of the concentration of conjugate base jechuun the concentration of acetate ion over the concentration of weak base jenneetu Henderson equation itti fayyadamne kana calculate gochuu dandeenya pH isaa jechuudha. Kanaaf acetic acididha jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf salphaadhumatti pH keenya wal qixa minus log of Ka keenya maalidha 1.8 times 10 raised to minus 5 dha plus log of the concentration of 0.2 over 0.4 dha jechuudha. Inni kuni pH keenya wal qixa maalidha jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee kan ittiin hojjenne waan ta'eef 4.74 ta'a jechuudha. Inni kun immoo plus minus 0.301 dha jechuudha. Kanaaf pH keenya meeqa ta'a jechuudha around 4.39 which is nearest to 4.4 jechuu dandeenya jechuudha. Kana inni kun maalidha? pH keenya asii keessatti 4.4 jechuun acidic solutionidha kuni. Acidic solutionidha. Acidic solutionidha. Kanaaf maal jedha? Which type of indicator is used to check the acidity or basicity of the solution? Amma gaasa kam laaluu qabna? Kunoo asii laaluu qabna jechuudha. 4.4 keenya reenjii iddoo kam jira? 4.4 keenya iddoo kam reenjii isa kam gidduu jira yoo jenne kunoo reenjii kana gidduu jira jechuudha. Amma 4.4 3.8 fi 5.4 kana gidduu jira. Kanaaf bromo serol resol green kan jedhu kana jechuudha. Ishee kanatti fayyadamna jechuudha. Maaliif kunooti jechuudha iddoon pH reenjii isaa iddoo kana waan ta'eedhaaf isa kamitti fayyadamna jechuudha. Isa kanatti fayyadamna jechuudha. Indikeetarii ishee kanatti fayyadamneetu solutionii sana murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gatiin pH keenya indikeetarii sana murteessuu irratti ga'ee qaba jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa barnoota keenya har'aa asirratti kan dhaabnu yommuu ta'u barnoota itti aanuun hanga deebinee wal arginutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.